Hello, you guys. Today, close to springtime, so most of the time we would grow and graft it Cherimoya, Atemoya in March. This time is February. We talk about growing Cherimoya and Atemoya today. You can grow Cherimoya, Atemoya from seeds, mature seeds from a good fruit variety, and then with the fresh seeds you can grow. While waiting for it mature, you can graft it. Pick the variety that you like to grow and graft it on it. Don't grow in the pot if you want it to get big, because you can see this one about maybe around 3 years old, but still very small. You need to grow it in the ground to have it get bigger, because don't grow them in a small pot. You live in zone 9 or zone 10, probably the best you're gonna grow Cherimoya, and then you wrap it on. It depends on your location, but where I live is zone 9, so I grow Cherimoya and I use the Atemoya and drop it on. Okay. And all of this is probably wait until the end of spring and see how it's going. Hôm nay mình chấm bông mãng cầu cho nó đậu trái nha. Hoa như vậy nè, đó là hoa cái đó. Thì hoa cái nó nở hé ra gì thôi. Đó. Đó, hoa cái ha. Hoa đực là cái bông này đây, để cho bạn coi nè. Thấy hoa đực không? Đó. Đó. Hoa này là hoa đực nè. Ha. Đó. Để mình ngắt xuống nè. Đó. Okay. Hoa đực nè, thấy chưa? Thấy hoa đực không? Đó, cái phấn bên trong đó. Đó. Đó, hoa đực đó. Mình để đây ha. Ở đây có cái hoa đực nữa nè. Để mình để xuống đây cái này. Mình dùng cái đó mình lai phấn cây khác. Rồi, mình dùng cái cọ này, cọ vẽ. Mình dùng nhiều quá cái nó gãy nhưng mà vẫn dùng được. Cái này phải bằng lông. Cái bút, cái đầu của cái cọ phải bằng lông mà mềm thì tốt nhất. Nó mềm khi mà lai phấn vô á, nó không có làm hư cái trái. Nó phải mềm. Thì mình dùng cái cọ mà bằng lông, họ làm lông thiệt á, lông mềm á. Thì trước tiên á là mình đã phân biệt được cái bông đực bông cái rồi ha. Thì bông cái á, mình làm dấu một cái, mở cái này ra ha, mình làm dấu đi, một cái hai cái gì cũng được, mình làm dấu. Thứ nhất là mình biết là mình đã thụ phấn nó rồi. Thứ hai nữa, mở cho nó rộng ra để mình bỏ cái cọ nó vô dễ á. Không cần phải đem theo cái hũ để đựng phấn hay gì đâu. Thì cứ ngắt cái hoa, cẩn thận ngắt cái hoa đực, đừng cho nó bị rụng phấn thôi ha. Thì cái hoa này nó có 4 cánh hoa, có cái có 3, có cái có 3 cánh, có cái 4 cánh. Okay. Cái này có 4 cánh thì cái đầu cọ nè. Đó, ví dụ như mình không ngắt mà cái bông nó sát cái cây á, nó sát cái bông cái á, thì mình không cần phải ngắt cái hoa. Đó, cái cọ mình chấm lên gì nè. Đó. Ha. Đó, mình chấm lên để mình lấy phấn ha. Đó, thấy phấn nó đậu lên nè. Thấy phấn nó đậu lên trên cái ngọn cọ không? Đó, rồi khi mình đi á, mình đi để mình đem phấn nó qua bên cái bông cái á, thì cũng cầm cái cọ đi về luôn. Đó, mình cầm cái cọ gì luôn, mình giữ nó vững lên.
đẩy cái cọ vô trong thôi, xoay nó một chút xíu. Đó, xoay nó nhẹ nhẹ thôi, đừng làm mạnh quá nó hư cái trái. Khi nó đậu trái nó sẽ bị hư, nó bị móp méo hay là nó bị trầy. Đó, mình xoe nó thôi, mình xoe vòng vòng đó, cho nó đều cái phấn đó, nó thụ phấn đều bên trong đó, ha. Đó, vậy thôi, không có gì khó khăn lắm đâu, nhưng mà làm nhiều lần cho nó đậu trái nhiều trái. Đó, cái này mình làm rồi nè, mình làm rồi, hôm qua mình làm rồi, xong rồi nó vẫn có phấn thì phải dùng phấn đó, ha. Vẫn dùng phấn này được. Đậu trái là mình biết liền à. Thường á, chấm cái bông á, chấm mấy cái bông mà sát cái nhánh á, nó giữ trái chắc hơn. Đó. Cái này là giống Taiwan, cái này là mãng cầu Việt Nam nè. Đó, Taiwan. Đó, đậu trái quá trời nè, thấy chưa, cái đậu trái nè. Đây nè. Đó. Trái đậu nè. Cái này giống trái sầu riêng không? Giống trái sầu riêng nhỏ không? Wow. Đó. Như một trái sầu riêng nhỏ, tựa giống vậy. Cái này đậu trái rồi nè. Cái này giống AP2 á, nhìn cái trái mình cũng dễ phân biệt lắm. Nhưng mà khi mà lai phấn giữa phấn cây khác với cây nọ, có thể cái trái nó khác một chút xíu. Đó, vẫn còn mễ lai ha. Cây này trồng từ hạt ra. Cây này đây còn nhiều trái đậu lắm ha, tí nhỏ nè. Đó, chấm bông không có gì khó đâu. Mình thấy nó nở hoa ra mà đúng cơ hội là mình cứ chấm thôi. Đó. Chúc các bạn thành công nha. Có gì cho mình biết, có câu hỏi gì thắc mắc thì cứ liên lạc qua Facebook hoặc là Instagram. This one still green. It's not fully developed yet. We have to wait for another month or two. This one is an Atemoya. This is a Cherimoya tree. Most of the time I don't grow them like a bushy form. I would train it into a tree type of form, and then they have it had a caterpillar on top. See, like umbrella. This year I did not pollinate those fruit. It pollinate by itself. See? The shape of these fruits very nice looking, even though I did not pollinate it. See, that's one also. This one is Atemoya tree. See, I also did not pollinate this tree this year, and it's pollinated by itself. See the fruits, very good shape. Right, there's more there, and more there. Let's see, and there's some more here. Basically in the native land where this tree growing, there's nobody do hand pollinate. It just pollinate by itself. So it got help from nature, like bird or other type of insect to do pollination. Okay. When we grow it here in different condition, and it takes for a while for the bird or the insect get used to the flower and how it collect pollen and how it pollinate. In the right condition,
when your tree old enough and all the insect and pollinator in your area get used to it flower when and where it do the pollination, then it just do by itself. See? If you live in area like warmer than zone 9, maybe 10, 11, most of the time people already pick out the fruit in February. Where I'm at is cold weather, and the tree holding the fruit longer. It need more time to develop. You see the color. This is Taiwanese. This is African pride. You see the color changing to yellow, and it is good time to harvest. Don't harvest fruit when it's not fully developed, because if you harvest too early, the fruit is bad. They don't develop further. When you harvest, the fruit is too young. So wait until it mature, and then you can harvest the fruit. That's why I leave it for a long time, up until now. Some of the fruit, they don't, it doesn't develop anymore. So it's like this. And you see this one, oh, this one already dropped. See, the tree will tell you the fruit will develop more or not, and it's up to you to remove it. Because if you leave it on the tree, it doesn't develop further. Okay, so this is from last year. It's stunned. It doesn't grow anymore. We're gonna harvest all this, and then we're gonna prune and defoliage the tree so it can produce flower for the next season. When you prune and harvest early, then you have a early crop. Where I'm at, I have to wait a little bit longer to do maintenance for the tree to be able to get more flowers on time. Next year gonna be same. I guessing it's about the same time that we're gonna harvest fruit, because right now it's May when we prune it, and it will take like another month for them to flower. So we're gonna do the pollination, hand pollination by June. We're gonna do the pruning today. You can see this one die back. You're gonna cut this where it die back, okay, like that, okay. All right. Okay. For this, you can use for scion, or you can compost it. Okay, either way. And for the dead back branch or leaf, this one you throw in the trash, okay, because you don't know what happened to it. So most of the time I always throw this in the trash, okay. Don't compost this, because you don't know what happened to it. You don't want if any disease or anything that can spread to the trees for next season. So I would throw it in trash, okay. The best size you would keep is a pencil size or larger, so it can hold fruits better. This one I grafted the different variety. My other video show you how to graft different type of trees. You can look at it. On die back, you see the drink going section here. So you're gonna cut. I wanna cut here. See, the branch is too small, so I just prune it all the way. See, leave it there all the way. Right. So any die back, you need to remove it. Like this one there. Like this one.
See, I gotta go right here. This is too small. The brain is too small, then you're gonna remove it. Alright, remove it. Right. This one, Cherimoya, is done. It's already. It won't develop anymore. So I'm gonna remove it. Okay. Your tree will tell you. You pay attention to it, and it will tell you it will grow more or not. See, I watching this from last year. This was from last year, and it doesn't develop any more sign. So I just remove it, and we're gonna have a new harvest next season. All right. To cut it, or you can break it right in the joint. See, easy. You grow in the area like mine, it's cold weather. I suggest that you would grow Cherimoya first, and then you would graft the Atemoya on it. Don't get too excited. Go buy so many Atemoya, because the weather here in Zone 9, Atemoya is may not be a good choice to pick, depend on what variety. So you have to be extra careful. You see, this is how the cold weather damage.